knows how to say thank you in Portuguese. It's obrigado. And then we answer, you're welcome, de nada. So, Kami actually means the wind, isn't it? Yeah, that's cool. Because last year, the Armenian song was Fly With Me. So Armenia wants to keep flying in Eurovision, so they brought the wind. Yes, we have brought the warm Armenian wind with us and we're giving it to everybody. How did the first rehearsal go? Առաջի փորձը անցավ շատ լավ, շատ դրական էներգիա կար, ինձ մթնոլորտը շատ դուր է եկել, անհամբեր սպասում եմ մյուս փորձին։ The first rehearsal went very well, and the overall atmosphere was very warm and I felt very comfortable on stage and I cannot wait to go back on that stage again. When your second rehearsal is in 3 days, I think. You will do any changes or? Մեր առաջի փորձը անցել է շատ լավ ու մեզ դուր է եկել, բայց կան նյուանսներ, որոնք մենք իհարկե կփոփոխենք, կանենք նենց, որ լինի մեր սրտով։ Of course, there are small things. Overall, the whole rehearsal went on very well, and we of course have to thank the technical team and everybody who was working with us on stage, because we really feel comfortable on stage thanks to them. And there are small details that we need to work on with the team, and we are going to concentrate on this towards the second rehearsal. And one thing, you love competitions, don't you? Չեմ կարող ասել, որ շատ եմ սիրում մրցել, բայց շատ եմ մրցույթների մասնակցել։ I can't really say that I like compete too much, but I have been participating in a lot of competitions. That's yeah, because you are what we call a talent shows professional. In how many talent shows were you in? Մասնակցել եմ բազմաթիվ մրցույթների, թե տելևիզիոնի, թե տենց, սկսել եմ գլավնի սցենա Ռուսաստանում, հետո Voice Ռուսաստանի, հետո ESCKAZ Ուկրաինա, հետո քոչ եմ եղել Հայաստանի ձայնին։ Yeah, it is actually true. I've been in a lot of competitions, and these have been different competitions, both TV formats and just regular music competitions as well. I've started from a project in Russia called Glavnaya Scena, which translates into main stage. This was my first musical project, and then I moved on to The Voice of Russia, then X Factor in Ukraine, which I won, and then after that I was also the coach on the Armenian Voice. I want to talk about that, because, okay, we're a contestant in all those talent shows, and then you are the coach. And the coach is kind of a judge. Is it difficult to judge other people's talent? Իհարկե դա շատ դժվար է, ես միշտ ասել եմ, որ ինձ ավելի հեշտ է եղել լինել մասնակից ու կայնել բեմի վրա, որովհետև ամեն ինչ կախված է քեզանից, դու ամեն ինչ անում ես, որ լավ ելույթ ունենաս, իսկ երբ դու քոչ ես, դու ես ընդունում որոշումը, ես կյանքում չեմ սիրել որևէ մեկին քննադատել կամ դատել։ Դրա համար ինձ համար ավելի դժվար էր լինել քոչ, քան դե մասնակից։ Of course it is. I've always said that it is much more easier and pleasant for me to be a contestant rather than to be a coach or a judge or on any project, because I myself as a person, I don't like to criticize people. That's why being a coach sometimes is a very hard job to do. No, and you were in the other side already, so... you won the X Factor in 2016, if I'm not mistaken. And if I'm not mistaken, Melovin, the Ukrainian singer, the singer that's representing Ukraine this year, won before you. He handed you the crown, he passed you the crown. Do you know each other? Այո, մենք Մելավինի հետ ծանոթ ենք, մենք ծանոթացել ենք X Factor-ի ֆինալի ժամանակ, ինքը եղել է այդտեղ, մենք այնտեղ ծանոթացել ենք ու շփվում ենք ու եթե չեմ սխալվում, Ամստերդամում մենք իրար տեսել ենք ու շփվել ենք նույնիսկ։ Այո, ծանոթ ենք, լավ իրար ճանաչում ենք։ Yes, of course we know each other very well, and the first time we met together actually was during the finale of the X Factor in Ukraine, and we've been keeping in touch afterwards, and the last time we saw each other was the pre-party in Amsterdam. Oh yeah, have you met him in Lisbon already? We haven't met him. So, what do you think about this?
about its performance, everything. Ես կարող եմ ասել, որ ինքը յուրահատուկ արտիստ է, որը իրան չհիշել անհնար է, որովհետև ինքը շատ սպეციფიկ внешность ունի։ Իր երգը լավ երգ է, իմ դուրը եկել է, կարևոր է այդ երգի մեջ նաև, որ ինքը սկզբից մինչև վերջ պահում է քեզ։ I think that it is practically impossible not to notice him, which is very important for an artist. He's very charismatic and he has very interesting characteristics. So when he is on stage, he grabs your attention and he has it till the end. And I think it's a really good thing for an artist. As a performer. And did he tell you what he thinks about your song, about your performance? We haven't talked about it. Well, you don't know if you like the song, if you like the song. He likes the show. He likes the show. So, it's your time now. A mic, please. Where are the mics? Thank you very, very much. Hi, Sevak, Alistair Birch from Europhile. Can you please explain the significance to you of the Armenian song Black and White Eyes? And I hope that I've translated that correctly. And can we maybe hear a little bit of it? Are you sure you translated it correctly? The title? Maybe Black Eyes? Black and White? It's the song that encouraged you to sing, I'm told. I think we got the point, let's see. You can speak to the mic. Առաջին որ ինձ իմ հայրը սովորացրել է կլավիշների վրա նվագել, դա եղել է Sevak աչերը, բայց ինքը ինձ չի vocation չել, որ ես երաժշտություն գրեմ։ So yeah, the song actually translates into Black Eyes, and this was the song that my father told me how to play on the piano. This was the first song that I ever played on the piano, on the keyboard, but it's not actually the song that inspired me to write Khanagyan. It was just the first one that I ever learned. Did you usually sing that song? You never sang that song before? I actually only played the song and I can't sing it because I don't remember the lyrics. Oh, okay. So I won't ask you to sing. And it's okay. Here. Thank you very much. Hi, I'm Sevak, Mike from ESCKAZ. Welcome to Lisbon. You went on a lot of the promo tour stops. Which was your favourite and why? Բոլոր տեղերը ինձ ընդունել են շատ լավ, շատ դրական, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլոր երկրների օրգանիզատորներին, բայց կարող եմ նշել, որ ինձ ամենաշատը դուր է եկել Իսրայելը։ First of all, I really want to thank everybody, all the organizers and the audience in all of the promo events, because the atmosphere was very warm, everybody was very friendly, and I loved and enjoyed being everywhere. But I think for me, if I have to define one of those, the party in Israel this year was just amazing and I absolutely loved it. Thank you. I see an Armenian friend. Barev Sevak. Madlen Chutelyan, EurovisionBulgaria.com. So you're the first person to sing entirely in Armenian at Eurovision. What does that mean to you? Thank you. Ինձ համար շատ կարևոր էր երգել իմ սկզբից մինչև վերջ հայերեն լեզվով, որովհետև ես իմ մտածելաձևը տենց է, որ ի սկզբանե Եվրատեսիլ այն կոնկուրսն է, որտեղ տարբեր երկրներ եկել են իրանց մշակույթով կիսվել ուրիշ երկրների հետ։ Ու ինձ թվում է, որ լեզվից լավ այդ բանը փոխանցելու միջոց չկա։ Yes, you're correct. I'm the first one to sing the whole song, the entire song in Armenian. And to me, this is actually very important. And the main reason for this is that I think that Eurovision is a really good platform and has been also designed for this, to be a platform to represent your old culture, to represent your traditions, a place where all the countries come together and share their own. And I think that doing this in your native language is the best possible way. Cool. They like your answer. See? More questions? Obrigado. Yes? I didn't see what you did.
Hi Sevak, Michael from Eurovision. In Russia, you sang a slightly different version of your song than what you're performing on the stage. Which version do you prefer? Why are you doing a slightly slower one than the one that you did in Moscow? Ես կարող եմ հստակ ասել, որ ինձ ավելի շատ է դուր գալիս օրիգինալ տարբերակը, որովհետև ինքը երգի էմոցիաները ճիշտ ձևի փոխանցում է երաժշտությունը։ Իսկ ռեմիքսը ինքը ավելի թեթև է, ավելի տենց ական շոյող։ Տենց ասեմ, փորձես դարձնես։ There's a really good Armenian phrase which is a bit complicated to translate, but it basically says that it's sweet for the ears. That's talking about the remix version, and that's the one that I have performed in Moscow. But if we're speaking about the overall song and the energy and the message, of course I prefer the original version, because the original version, with the help of this version, I can pass on my emotions and feelings to the audience, which of course is a priority to me. Thank you. Questions? Back there. Marek Sevak. Hello. Sebastian from ESCKAZ.com. A lot of our readers comment about your perfect style. So your hair is always perfect, your beard is perfect, and you're always wearing black as well. How do you describe your style? What was the end of the question? How do you describe your style to you? What does it mean to you, your style? Ես կարող եմ հստակ ասել, որ ես կյանքում մոդա հետևից չեմ եկել։ Ինձ համար մոդան այն է, ինչը որ քեզ սազում է ու ինչում դու քեզ հանգիստ ես զգում։ Դրա համար ես բոլորը մտածում են, որ իմ թրաշը դա տրենդի հետ է կապված, ոչ, ես 6-7 տարի առաջ սենց եմ եղել ու այդ թրաշը, որ ես մազերի կտրելած է, ինքը տրենդի հետ կապ չունեցող բան է։ Իմ համար մոդան այն է, ինչի մեջ ես ինձ հանգիստ եմ զգում ու կոմֆորտ։ To be honest, I have never followed fashion, and I have never followed fashion trends. A lot of people right now, it's true, they say that the way that my beard is shaped and the way I also look, it's because I follow the fashion trends. But to be honest, I've been doing this since like 6 to 7 years ago. And for me, fashion, first of all, is something that is comfortable for you. When you look good and you also feel comfortable, and that is the answer for your question. More questions? Yes, please. Hi, Alistair again. I found an interview, Sevak, with your mother, and she says that her grandson, Bagrat, has also spoken about becoming a singer. Have you heard him sing? Is he any good? And would you encourage members of your family to follow in your footsteps? Thank you. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարող եմ ասել, որ ես կուզենայի, որ իմ տղան դառնա երաժիշտ, շատ կուզենայի, որ դառնա։ Ինքը սիրում է երաժշտություն, ինքը մեկ-մեկ երգում է։ Չեմ կարող ասել, որ իմ նման շատ է սիրում, որովհետև ես գիշեր-ցերեկ էի երգում, ինքը ոչ այդքան շատ։ Ես կարող եմ ասել հստակ, ինքն է ընտրելու կիմոսային։ Իմ համար կարևորը, որ ինքը դառնա 19 չլայք, մնացածը կարևոր չի, ինձ համար շատ կարևոր, որ ինքը դառնա լավ մարդ, մնացածը կարևոր չի, ինչով ուզում է թող զբաղվի, կարևոր է ինքը լավ մարդ լինի։ He actually likes music, he likes singing, he sings from time to time, and he has a good voice, and if I compare to myself, I don't think he wants to become a musician as I used to do, because I was singing days and nights. And of course, me personally, I would want him to become a musician, because it's amazing, but at the same time, I think that it is a right way for him to choose his own profession, to choose his own career. As far as he is an honest, deserving, and a good person in life, it doesn't matter what he does. So he's the one that's going to choose. Last question is mine. So you start studying music writing when you were young, very young. Do you remember the first song, the first music you wrote?
ես երաժշտությամբ չեմ զբաղվում, ես երաժշտությամբ ապրում եմ, դա անում եմ 7 տարեկան հասակից, երաժշտություն սկսել եմ գրել ոչ փոքր ժամանակից, ես առաջ իմ երգը գրել եմ 20 տարեկան հասակում, դա «Когда мы с тобой» ռուսերեն երգն է։ I don't do music, I live with music, which I think really defines me. And I haven't really started studying professionally music when I was younger, and I wasn't composing when I was young. Actually, the first song that I've ever written, I was 20 years old when I did it. And it's called in Russian «Когда мы с тобой», which translates into «When I'm with you». And that's the first song I have ever written. Can you sing it for us just a little bit? Thank you. Okay. Давай мы с тобой улетим и посмотрим мы сдалека, что планета хранима слегка, что сберечь мы такую хотим. Закрыли глаза, только вы, звезды нам подскажут маршрут. Все ключи от мечты отдадут. За меня только крепко держись. Держись. Yeah, fantastic. Thank you very much. Thank you, Sevak. Thank you, Armenia. I hope you have a good time in Lisbon, in Portugal, in Eurovision. Have fun and good luck. Armenia, Sevak, ladies and gentlemen.